ezinụlọ gbarụrụ anya mmadụ obodo agbarụgo maka ezinụlọ na-agbakọ ọrụ wee bụrụ obodo o wee na-ekwu ka anyị tie aka n'anya wee nachighakwa azụ etu ezinụlọ dị na mbụ oge nne na nna na ụmụaka ha mụtara anya na-ajụ maka ebe ha na-alụ ya nọ n'oche eze na o kwesịrị ya ị ga-ajụ aka ebe ahụ si ọ gịnị ka ị na-alụ obodo ahụ ibi kedu ị na-eme na ya ọ aja ka ị na-azụ ị na-alụ ọrụ oyibo ọ bụrụ na a na-ajụ ụmụ anyị ajụjụ na-etu a ma ọ bụrụ akụrụba bata onye ọbụla si ka ya nọrọ ụlọ ga-akwadebe ọ ga-aza nne na nna ya ebe a si nweta ego o buru ya n'obi ọ nachigha azụ ọ ga-etinye aka n'ibe dị mma mana ego dị mma bụ ego na-edo ahụ ma ọ bụrụ nke a na-akọwa ibe ebe o si na-apụta ego dị gị n'aka mana enweghị shọkụ onwe ebe ị kpọrọ abịa onwe ebe ị na-alụ ọrụ oyibo nwere ebe ị na-eme mana ego dị gị n'akpa ọ ibe a ka ọkammụta eyi ụlọ nyere na-agwa anyị ka nne na nna buchitekwa ezinụlọ azụ etu ọ dị na gboo gị na ụmụ gị na-ekpekọ ekpere ị na-enye anyị n'ife ha na-eme ndị na-enye n'ife ha na-ekpere too bụrụ ndị ga-abara obodo uru ọ na-eme ife dị mma obodo ajụ oyi ama na-achọ ndị nche ịta aza a na-achọ ndị nche nyebu ibe n'aka kama jiri chaa ebe a na-akpụ ya bụ mkpa anyị na-akpụ ya egbe anyị nwechaa ndị vigilanta enyere mkpa kama na-eji mkpa ahụ mgbọ na-adịkwa n'ime mkpa anyị na-enyeba maka na ndị ya maka ekwuje abatazie obodo ekpowe ọkụ n'abalị ịbụ na ọ dịrọ mma ọba anyị na-akọwa nke ọzọ o kwuru bụ ka anyị na-enebanye anya na ndị nọ n'ibe enwere mva na-arụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka anyị nyere aka anyị na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ịgba na ya arụọba ọrụ ebube ama Chineke si anyị rụba na Jesu kwuru sị na ebe ọbụla imerụ onye ọbụla nọ n'etiti gị n'onye ọrụ Chineke Jesu ka imerie onwe onye na-eje akwụkwọ ịkwụgharị ụgwọ akwụkwọ ọ Chineke imerie onwe onye agụụ na-agụ inye nri ka o rie ọ Chineke ka imerie onwe onye gba ọtọ itinye ya akwa ka o yiri Chineke ka imerie ọ ibe a na-ekwu nye ka ọ na-ekwu na osote emebụ nwunye aka na-achị Anambra steeti ọkacha mma Ebele Chukwuobianọ n'ebe a ka ọ gbara onye nke mbụ ọ na-elote ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ma ndị agha ma ndị ebere ọkpa ma ndị amụalụ nne m mụalụ ha ọnụ gbagọọ ọ na-eje edozi ibe ndị a niile onwe ego nwetara were na-edozi ka ọ dịrị ndị mmadụ mma onwe onye ala ọgwụ n'ụzọ tinye na moto buji ebe a ga-eji ọgwụ nye ka ekwukwere na onwe ndị a na-arụ eburu n'ụzọ buje n'ụlọ ebe a na-emedebe anya ha na abalị ise ahụ adịkọba ọ bụrụ na agụụ tipụrụ ala enyere mmiri ebe ahụ na-anọ abalị ise ahụ edoro uche na-alachite azụ ya ahụ ka anyị nyere ndị mmadụ aka ibe ozi eyi ụlọ nyelu iziri anyị eyi anyị na-ekele gị kelekwa gị na ohere adịrọ maka ara gị ka ịgụcha ihe niile dere n'akwụkwọ a ọ dị ka onye ọbụla ga-evu ụkpa n'isi wee vuru wee nara mana nke i kwuru dị mma ọ bụ okwu onye a gwara mmadụ ka o ji ama ibe nọ nke bara ya na ntị anyị nụrụ ebe e kwuru anyị ga-eji wee n'ebe n'aba Jizọs Her Excellency Erunigo onye nke nọchiri anya ya ka a na-eyinyezi ihe olu nke ndị oyibo na-akpọ meda emesizie nke anwa eroji iwe n'aka nke bụ onyinye nzelu nke a na-enye tata bụ LMA n'ọnụ oyibo ile anyị ga-afụ ọhamadike na-enye ya Your Excellency Chief Mrs. Ebele Chukwuobianọ Osodieme Ugomba North
na ihe na-echigoro ma echi na Yoruba anyị na-ekele gị kpakpando obodo ụgbọ etuwa makịta afọ eju. On behalf of Awka South local government, I hereby present this award to you, Awka South Local Government Merit Awards, LMN. This award is being presented to you in recognition of all the great jobs you've been doing in Anambra State, particularly the revolutionary care you've shown the less privileged in our society through the Caring Family Enhancement Initiative. We are all aware of how you have impacted greatly on the downtrodden, including construction of homes to indigent widows, poor people in the society. You have been taking care of their needs without making noise. So the Awka South local government area, under the leadership of the President Chairman, Chief Leo Mumba, is presenting this award to you to encourage you to continue to do more. Your God has placed you in a position to look after others, and you've been doing it very well. Well, thank you very much, and we congratulate you. Another person. Call another person immediately. Innocent Akufo. Chief Innocent Akufo, Chief Sir Innocent Akufo, KSDI, Otudo Nalibo. This award is being presented to you by Awka South local government in recognition of their contributions to the development of Awka South local government, and Libo in particular, that you serve as the President General. Despite your busy schedule and distance you cover to come home from Port Harcourt, you're always around to support your people and the people of Awka South local government. On this day, 2nd day of November 2018, the local government council, under the leadership of Chief Leo Mumba, has chosen you for this merit award, and it is called the Awka South Local Government Merit Award, LMN, Local Government Merit Award. So we put it after your name. It's like a degree. So we congratulate you and urge you to continue to do more for your people. Community service is something that will put your name in the sands of time. Anything you do will be remembered. And local government, under the leadership of Leo Mumba, has started it by chronicling it, by giving you this award. So when you go home, you put it in your rack. Congratulations. Senator Yiriye onye ozikebu igana ijesi ozike. Chief Dr. Victor Ikeoye, Ozonko Chikwadolu, Namobia, National Chairman of our great party. On behalf of Awka South local government, I present this award of recognition for works you've done in this local government and the support you've been giving the local government and the President Chairman to serve the people of Awka South local government area.
This is the Local Government Merit Award, LMA. You add it to the plaques you have received, because I know you've been receiving many. And we pray that God will continue to give you good health, long life, to continue to discharge your duties. As a citizen of Awka South Local Government, it is a great thing that you are from this local government, being the national chairman of our party. So we congratulate you and urge you to keep working hard to the glory of God. Amen. Congrats. National chairman of Ghana, you can sing And the Chiefs are, high chiefs are, water, on behalf of Awka South Local Government Council, I present to you this Local Government Merit Award in recognition of their excellent support services to people around you, to the Awka South Local Government, and to friends and well-wishers and society at large. You've received this award to celebrate your name, Ochulozwa. All you remember the money. This is Ochulozwa. So your name speaks for you, and we urge you to keep doing good, keep lifting others as God empowers you. You can see your wife is ever supporting, she's there with you. Madam, congratulations too. If you see a man who gives to others, the wife must be also generous. If you are not generous, your husband will not answer much of God. I'm not even to children. So I think this is a whole lot of here. So congratulations. On behalf of the Awka South Local Government, I present this award to you. I can hear other people award. Okay, I get trouble. Don't put it here. Okay, I get trouble. Can you send those award? High Chief Senator Dr. Ben Ndiobi Ojelibo Okuzura Abazigwe N'Awka. The Awka South Local Government Administration, having examined your numerous contributions to the development of Awka South Local Government, Ndi Igbo at large and Nigeria in general, chose you for this Local Government Merit Award. On behalf of the Transition Chairman and members of the Awka South Local Government, I want to congratulate you for this award. They say that a prophet is not without honor except among his own kinsmen and women. But this is an award coming from your local government, so you know what it means. You are recognized fully. It's my pleasure as your friend to present this award to you and to encourage you to continue being the man of the people. Ben Obi is man of the people. He's a man I know
that has very few enemies. Ojeri bade weilo. Jana ndem madu. Woro yene adra na mma. Mune ya noro party. Ana mune ya munu na mmanu. Ile jikọrọ anyị na-erika. Ọ bụ onye na-agara ọgụrụ ya. Ọ bụ ọmaka ga-emu amụ. Ọ na-asụkọ iru. Ya ma ma sị jide ka iji. Ka anyị jiri eme ọnụ. On this 2nd day of November 2018, the local government administration is presenting this award as a relevant testimony to the deep appreciation they have for your contribution to the development of Awka South local government. Congratulations. Chief Honorable Greg Obi, Honorable Commissioner for Local Government, Anambra State. On behalf of the Awka South Local Government Administration led by Honorable Shibli Omoba, Okuamoka, it is our pleasure to present this Local Government Merit Award, maiden one. This is the first time Awka South is organizing it, and they found you worthy to be honored. And I also concur that you deserve this award because of your humility and dedication to service. We know you have a rich background and antecedents as a lecturer at the University of Lagos. And today you are helping us in government. And your execution and implementation of the community Choose Your Project program has helped Anambra State a lot. Apart from the supervision you exercise over the local government. So we congratulate you and ask you to keep the good work going for Anambra State and for our people and to the glory of God. Congratulations. The Commissioner for Local Government, Greg Obi, Honorable Chief Honorable Greg Obi, Onyakane Award Kita, LMA. No microphone now. Foto kame sezindi na ndini nenye la award na mwenye governor Nese onyonyo anyị nwanne ihe n'inu nese anyị na mmadụ ada azụ na-ele plenu ka ọ nọ n'inu nese jali n'uche adịrị ya ikuku ahụ dị mma n'ala ọwa ya thank you. For nice to win. I got out of the movie. Did you go through? I'm going to This office block here is an extension built by the administration of Shibli Omoba. You can see the local government building is big, but can no longer accommodate all the local government staff. So we decided to build this one so that more people will come over here to do their work, to support the main building. And it is my honor as the chairman of the occasion to invite you on his request to cut the tape and open this office block to the glory of God. We are here in front of an extension of the office complex of Awka South local government built recently
by the TC chairman, Leo, Honorable Leo. This is quite impressive. It shows you are thinking for the future and you are minded at expanding the frontiers of the local government. That's interesting. That's quite encouraging. And you are laying good example for us. And on this note, I now cut this stick in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To the glory of God.